Ready, go? All right. I can walk from here. Here. Greetings, Your Majesty. Your reign is over. Now to collect the ash. I should... This looks like the stuff. Let's see if there's any more. That
should do it. Boy needs more than this. He can fetch it himself.
told me she was building a ship. Think Mid might need some help. All right there, Sid? How's that hunt for the bomb ash going? I have it here. That's the stuff. And plenty of it, too. Enough to keep the alembic bubbling away for a good old while. You're a gent, Sid. Let nothing say otherwise. Right then, let's get this contraption up and running. There we have it. The Telemon Alembic. And it works just like the chief said it would. Very impressive. Says the man who cut down a burning boulder. Speaking of which, I still haven't returned the favor. There's no need. The good it will do for the hideaway is reward enough. Don't be silly. Why don't you let me take a look at that bag of yours? The one you keep your potions in. Reckon I could work some magic on that. What kind of magic? Well, we happen to have isolated a substance in our test run of the Alembic that I reckon will make even the toughest lever supple as anything. Thought we might use it to breathe new life into old boots and the like. Save the hideaway a few gil. But I reckon if we slap a bit on your bag, it'll loosen it up enough for you to squeeze in a bottle or two more. Well, it can't hurt to try, I suppose. That's the spirit. Leave it with me. I'll only be a mo. Well, what do you reckon? It certainly feels more flexible. Right? Told you. Thank you. I think. No. Thank you for supporting Mid and the rest of us in our endeavors. Without you, we'd never have been able to discover wonders like that stuff I rubbed on your bag. And I'm telling you, there's plenty more where that came from. Mid told me she was building a ship. Is that the thing Tomes helped with?
the crystal too? What could be wrong with Torgor? He seemed well enough when I last saw him. Hopefully it's nothing. But I should speak to Blackthorn just in case. Trouble with the ledgers. Shouldn't he be asking Otto for help? He cracked the crystal too? You're joking. Blackthorn, do you have a moment? Not really, no. This won't take long. I just wanted to ask how you're getting on. August was worried about you, and you might still be doubting your craft, even after learning the trick of that cuirass. Is there something else weighing on your mind? Perhaps sharing your thoughts might help. That bastard's like a dog with a bone. Still, he's got a keen eye, I'll give him that. He's just, well, Karen showed me something. Something I've
never seen before. And that was? A sword. An odd-looking thing with a single
Boa tarde, seus vagabundos. Já mutei ria. E aí, Liz? Fala, Ria. Deus MVP! Deus! God VP está entre nós. God VP está entre nós. Eu só entrei por causa do MVP. Porque eu sabia que ele ia entrar. Você tava ligando pra mim, Ria? Não, eu voltei depois de ver uns negócios que tava me mandando lá no Instagram. Eu voltei pra cá e. Ah, o Rian e os outros tá em paro, vou entrar. Diga. Uh, ela é de São Paulo também. Legal. The metal itself wasn't anything to write home about, but fuck me. The edge on it. You could slice a man clean in two with a weapon like that, and he'd be halfway home before he even realised he'd been cut. So that's what's troubling you. Not troubling me exactly. More distracting. Can't stop thinking. How do you Ah, a get an escola edge that postou sharp? as fotos da It's medalha. driving me mad. And if you knew how to do it, we could arm the curse breakers with even better blades. That's about the size of it, yeah. I'll see what I can find. Não, ela postou foto agora. Vocês conseguiram ouvir que no final do vídeo eu falei boa noite? Quando o Gonçalo fala CPM, dá pra me ouvir falando de fundo boa noite. Vocês são filha da puta, cara. Colégio CPM. Cara, eu não tô brincando quando eu falo que a gente fez esse vídeo mais de 20 vezes. Eu não tô brincando. Ah, já volto. Me mandaram mensagem nova. A melhor parte do vídeo foi eu falando que eu ganhei a porra da medalha de política, cara. Isso foi engraçado, essa filha da... Ah, puta que pariu, velho. Rasgou aqui. Não. Ô, caralho. Obrigado. Minha medalha é bonita. Falando nisso, eu tô com ela na mão agora.
Tá, já volto.
Voltei. Doubt. Sharper swords are always welcome. And we can't have our master blacksmith. O quê? Quê? Não. Por quê? They've been distracted. You're a soft touch, you know that. But I can't say I'm not grateful for it. Good luck, eh? Thank you. Let's see what Karen knows about this sword. I got your note. You think something's wrong with Torgal? So you can read. Congratulations. But I didn't say I were wrong with him. I said something weren't right. He's not been eating me treats. He used to love cracking the bones from Molly's boiled brown, but now he won't so much as look at them. Didn't like him. Which is why I'm of a mind that his mind's on something else. You've not been working him too hard, have you? No harder than usual. Is that it, boy? Do you need a rest? What was it you said he was? A frost wolf? That's what the lawsman seems to think. Then maybe this all has something to do with whatever it is that's woken inside him. I suppose things have been different since Rosalith. Perhaps Hippocrates knows something. Instead of everything, you mean? Perhaps. You're looking well, Karen. What do you want? Out with it. I want to know about the sword you showed Blackthorn. Single-edged and extremely sharp. Running around after him again, are you? I suppose I am, yes. But I need to help him find out how to work an edge like that. It's driving him to distraction. Little wonder, I suppose. There's not many like that make it as far as the twins, and those that do go straight into private collections. Which made it nice and easy finding a buyer. Can you tell me who bought it? Where is it now? You think I tell people who my clients are? Suppose you're not likely to go nicking him off me, are you now? Fine. If you stop mooning at me like that. Lord Ignac's the man you want. Delmechian bloke. Collects weapons and the like. And he's got more money than sense, which is why he's one of my favourite clients. Reckon he'll still be at the inn in Dalamil, where I left him. Thank you, Karen. Oh. And he's a touch eccentric. If you take my meaning. I appreciate the warning. Você é cagão, Rian. Você tinha que ter falado desafio.
People take notice of wealthy men. Shouldn't be too hard to track down Karen's collector. They're saying Drake's fang is gone. Whole mother crystal. What are we gonna do? Ô, minha opinião sincera, só fala a verdade que é cagão. Tu tem que aceitar o desafio, doido. Exatamente, só tem cagão ali. Ah, é que eu penso nos negócios que a gente fazia lá no Alvaci. O pessoal mandava a gente fazer umas coisas malucas. O pior é que indiretamente falando, você está certo. Eu acho que o desafio mais maluco que a gente já fez foi pro Pedro sair correndo de cueca na rua. My reputation will be ruined! Ruined! Calm yourself, Lord Ignac, I beg of you, before you do yourself a mischief. Pardon the intrusion, but... Out! Get out! I paid for these rooms so I wouldn't be disturbed. Leave me be! Please, allow me to apologize. His lordship is going through a difficult time, and he's never been fond of guests arriving unannounced. Radim! Get rid of the filthy oaf this instant! Very good, Lord Ignac. Would you mind stepping outside for a moment? I'm sorry if I've caused you any trouble. That? Oh, no. That's just how his lordship is. Though the morning's events have left him somewhat fractious. He has been dispossessed of his luggage, you see. The thieves also made away with a considerable amount of coin. Coin the innkeeper will soon be keen to collect. I don't suppose a certain blade was among the stolen items. A single-edged sword. It was purchased from a merchant friend of mine. Ah, you know Lady Karen. Yes, I'm afraid it was. Then I'll retrieve Lord Ignac's luggage. But I have one condition. You have but to state it. You are welcome to anything that is within my power to grant. I want an audience with Lord Ignac. A few minutes should be enough. Then I'll be on my way. A condition I would be a fool to refuse. Of course, you shall have your audience. I don't suppose you saw where the thieves went. I did not, no. Though some discreet inquiries made on his lordship's behalf mean that I know where you might find them. The bandit's bed. Every ill-gotten coin in Dalamal is said to pass through that disreputable corner of the Valcroy. Then that's where I'm heading. I shall speak to Lord Ignac in your absence, and arrange for an audience upon your triumphant return. That will be very kind of you. Farewell, and best of luck. Tá jogando Mortal Kombat, MVP? Ô, você viu os gameplay do MK1, cara? Nossa, velho. Vontade de comprar.
Você viu que os dois finais do MK11 são oficiais, não é? Ou você não viu isso? Ah. Bom, você viu até o dos trecos da torre, porque você sabe que o Hanzo Hasashi, que é o verdadeiro Scorpion, ele aparece no jogo. Mas eu não gostei de como ele apareceu. Ele aparece, sabe aqueles negócios que sempre tem, tipo, se você fizer a torre com tal personagem, vai ter uma historinha. Se você terminar a torre com um Smoke, vai ter um negócio dele mostrando que agora ele e o Bihan estão fazendo um novo clã Lin Kuei, que é o Shirahyu, na prática. Aí ele fala que, tipo, um menino atacou ele, um menino pobre, que não tinha nada, nem ninguém. E aí ele fala que ele começou a ser o primeiro, ele foi o primeiro aluno que eles tiveram. E o nome dele é Hanzo Hasashi. Uhum. Só o que eu achei meio paia é que, tipo, eles tiraram tudo do Scorpion. Tipo, porra, a esposa do Scorpion agora é a mulher do cara que era o Sub-Zero. O clã do Scorpion... Não, sim, a mulher do Scorpion é a mulher que tá com o Sub-Zero agora. O Sub-Zero que é o Scorpion. Tá bom. Uhum. Eu achei paia eles terem tirado tudo do Scorpion. Tipo, se eles tivessem deixado isso, criado um Scorpion legal, mas a esposa continuasse com esse novo Scorpion, ia ser da hora. Mas caralho, pegaram até a esposa dele, velho. Tá. Não. Ah, MVP, pega um jogo que tá de graça aí, cara. Da mês que vem vai ficar pago, você também é. É um jogo X Take Two, só que você só vê a sua tela. O nome do jogo é We Were Here Expeditions. É a mesma pegada do X Take Two. We've got company. Come on, lads, let's tear the bastard's head off. Lançou hoje ou ontem, não sei.
Que se for do novo The Crew, pra mim o novo jogo de carro é Lego 2K. Esse sim é bom. Ah, quer saber? Que se foda. Vai. O quê? Ah, o que eu falei? Ele tá de graça agora, no mês que vem vai ficar pago. Tipo, se você resgatar agora, você tem ele pra sempre. This must be Ignac's luggage. Nothing seems to be damaged. All right. Let's get it back to Delamel. I hear I have you to thank for the return of my affection. Você gostou de Take Two, MVP? É a mesma coisa que Take Two, só que você só vê a sua tela. Você e seu amigo só podem conversar por Talk. What should I call you, my good man? Wyvern. Glad to make your acquaintance. A formidable name indeed. Exatamente. Porque vocês vão usar o áudio do jogo. Porque esse jogo tem crossplay. Você pode jogar com cara de Nintendo Switch. Mentira, com PC, Xbox. Wyvern, I appear to be in your debt. Redeem here tells me you wished for an audience. Is that all? A few moments of your time should suffice, yes. You're a peculiar fellow, Wyvern. All right, speak. Master Wyvern was wondering if you could tell him about a certain single-edged sword you recently acquired. Oh, a true work of art, that one. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get my hands on that sword. It was made in the Outer Isles, far beyond the Twins, and is used exclusively by the practitioners of a unique school of swordsmanship. They believe no combat should ever exceed a single strike, and hone their blades to such perfection that none ever does. Each sword is made for that one perfect stroke, and for that stroke only. They crack upon a second blow. There's a O que, Rick? brutal sort of beauty to it, really. But how do they hone such an edge? Que é doente, cara. Fine question. Eu sou o Bocruz. Why, they use a whetstone, of course. Whetstones, rather.
A whole array of them, ranging from the coarse to the fine. 10,000 licks with the sharpening stone, then 10,000 more. But it is the final stone which lends the blade its legendary sharpness. A mineral quite foreign to this great realm of ours. And that is the key. The secret ingredient. Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to services rendered. Take this, together with my regards. The very stone of which I spoke, far rarer among collectors than even the blade itself, and a far more fitting payment. Thank you. Pardon the intrusion, my lordship. However, it is long past time we prepared ourselves to depart. So it is. I am locked in bitter competition with a rival collector of curiosities. I am one step ahead of the unscrupulous scoundrel, but he is hard at my heels. And there are many other collectors out there. Too many to count, but only one do I consider my nemesis. Lord Byron Rosfield, and is a perennial thorn in my side. I can imagine. É. Farewell, Wyvern, may our paths cross again. É sim, seu idiota. Bigonço hoje tá fazendo a prova. E ele vai passar nessa porra. Foda-se. Bigonço tá fazendo hoje a prova do SpaceX e ele vai passar nessa porra. Só os inteligentes passam. E o Bigonço vai passar. Ô, Rian, posso fazer uma pergunta? Você acha que o Gomes é inteligente? Você acha que o Gomes é mais ou menos inteligente que tu? Uhum, tá. Se o Rian fosse humilde, ele ia falar: não, o Gomes é mais inteligente, que ele é superdotado, pipipi, popopô. Ele é. Vocês sabem que não existe só esse dotado, né, seus punheteiros, filha da puta? Puta que pariu, você é um doente. Mas agora você especificou exatamente como que é o Gomes em sala de aula, às vezes, cara. O Bigonço é inteligente, doido. Mais que tu. Radim, we mustn't dawdle. I think Ô, cara, isso é um punheteiro fudido, né, MVP? Thank you again for your assistance. Cala a Coming, boca my assim também. lordship. I'll be right there. Trust Uncle Byron to find such an interesting rival. Now, let's see what Blackthorn makes of this whetstone, shall we? Mas puta que pariu, velho. Você acha coisa de mais superdotado, cara. Vai se tratar. Não. Não, é que ele tem um negócio que é superdotado. Quem tem QI acima de 100 e pouco, algum bagulho assim, é superdotado. Esse é o nome dado. He cracked the crystal too. Ô, puta que pariu. O Ri é o mais fudido dessa party. Vai tomar no cu, velho. But hopefully he'll agree it was worth it. You learned something about that sword then? E a palavra que você encaixa não é nem superdotado, gente. A palavra que você tá falando é dotado, cara. Superdotado é outra coisa.
called the game? It's a major sports game. Okay. What video game is this song from? Rock band. What video game is this song from? Não, eu sei que você vai dormir pro pessoal da sua sala, filha da puta. Não, eu fiquei sabendo que Ian não tira meu nome da boca na aula. Como que você fala? Nossa, até esqueci como que você fala. Não, fontes me dizem. Não, eu não lembro como que você falava, velho. Você falava algum negócio tipo, eu tenho fonte, me disseram. Não, eu tava falando com o maluco da tua sala. Eu falei, tu conhece o Ian, pipipipopó? Ele, sim, eu sei que você é amigo do Ian. Ele vive falando de você. O João. João. João Pedro. Da tua sala, cara. Tem o João na tua sala. Exatamente, mas ele te escuta. Tu fala alto pra porra! Não, meu, eu não estudei do sexto até o oitavo. Você não. Maria estudava com tu ano passado. Ela fala que você falava alto. A amazonense estudou com tu até agora há pouco. Ele fala que tu fala alto. Giovanni estudava com tu, fala que tu falava alto. Não, qualquer pessoa que fala alguma coisa do Rian Mestre Classic que foi. No objetivo? Pessoa que você tá falando do meu colégio, tudo veio do seu, então o problema começou no seu. O Rian, o descolado. A minha vai ter futuro. A whetstone. Yes. But not one you'll find anywhere in Valestia. Fugiu! No wonder I couldn't get the same finish on the grinding wheel. What? Onde ela tava? Ô mãe! Unhit and all done, eh? Might not be so bad if all you ever fought were duels. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how good you were. Even so, is there some way it could be used to give the curse breakers an edge? I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of steel, I could probably even make a twin of the blade that rattled me. But there'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon we get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly, and that would see them through a single fire piece. Nah, no point trying to copy that thing. Be about as much use as a wax anvil. But finishing our blades with a whetstone this fine, now that's something to consider. And what's finer than fallen masonry, eh? Or more hard-wearing, for that matter. Just imagine it. Good Valesthian steel with an edge as sharp as any found in the Outer Isles. I won't make a copy now. I'll make something much better
I'm sure the curse breakers will be delighted. Just don't push yourself too hard. Don't you worry about me, Sunshine. I've been working day and night since I was half your age, and I'll still be here when you're long gone. Hey, thanks, Clive. I mean it. I owe you one, August too. And it's good to know someone's looking out for me. You'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make's got your name on it. You come and find me when you've got the materials. All right? I will. Concluir a missão. Casa de Ferreiro 2. Como que faz a Excalibur? E quanto de dano dá a Excalibur? What do you need? So, what'll it be? Escarlatita. É pra reforçar, vai dar pra 265. Excalibur! Not bad. If I do say so myself. Excalibur! And? Não, perde muito da margem. Vou botar essa daqui pra um tempo. Não, a minha é mais legal ainda. Eu acho que é estranho. Parece o Cid, o cientista. Eu acho que o Rian tem micropênis. Lawsman, I need to ask you about Torgal. Tu não ganha dos meus 16, cara. E vai ter alguma coisa? Vai ter alguma coisa, Rian? Vai ter alguma coisa no seu aniversário? Vai ter, e você não está me convidando? Ou não terá? Será?
Quando fala a verdade, infelizmente, realmente é. Não, vai falar que quando o Ria fala alguma merda pra tu, tu tem 100% de convicção que ele tá falando a verdade. Não, eu falei com a porra do maluco. O Rian disse que ia me dar R$ 2. O filho da puta não tem a capacidade de dar R$ 2. Não, ô MVP, se o seu amigo chega em tu e fala, ô, se tu quer, se tu for lá, eu te dou R$ 2. Se tu for ir falar com ele, eu te dou R$ 2. Tu vai lá, tu acha que o quê? Tu acha que teu mano vai. Porque tu tá literalmente chegando num cara que tu não conhece e pedindo pra tirar uma foto com ele. O mínimo que o Rian tinha que fazer era R$ 2. Ele apostou. Você apostou, cara. Você falou. Se tu for lá e falar com ele, pedir pra tirar foto, eu te dou R$ 2. Eu fui lá e tu não deu os R$ 2. Não, eu tinha vontade de ir, mas eu não ia. Quando você falou que ia dar os R$ 2, eu falei, agora é uma aposta. Viu? Ria caloteiro pra porra. Não, o que eu falei, velho. De todo mundo que poderia fazer uma aposta comigo, o Rian é o cara que eu menos que eu confio. Porque a palavra do Rian. Agora, Rian, na moral, a sua palavra não vale nada. Something's not right with him. He isn't ill, is he? Os pais do Rian não mostraram a história do cordeirinho pro Rian quando ele era pequeno. O anel! Eu não acredito que você caiu no truque mais velho do mundo! Mas que pateta! O que é com você, cara? Que é isso? Sabe de uma coisa? Toma, eu vou devolver pra você. Viu? Caiu nessa também! Eu não acredito! Aperte aqui. E o Dark Souls do Pinóquio que mentiu pros jogadores, basicamente. Na verdade, os desenvolvedores meio que deram uma de Pinóquio e deram uma mentira pra galera diante do lançamento do jogo. Porque um mês atrás, o diretor do jogo falou que Lies of P será menos difícil que outros Souls-likes, porque ele quer entregar um game divertido, acessível e acolhedor. E eu joguei Lies of P e, mano, o jogo está bem difícil. Pra quem nunca jogou um Souls-like, ele vai ser um jogo muito difícil. Sim, ele não é um jogo assim fora dos padrões, mas entre os jogos Souls-like, ele tá naquela média ali, mano. É um jogo bem desafiador, sim. Né? E lá. Aqueles preguiçosos estão finalmente trabalhando. Esse piada funciona mesmo. Porque tem um lava-jato lá fora. Vocês estão indo muito bem, por quê? Benção, nós voltem ao trabalho agora! Vou levar esses preguiçosos ao nível 2. Você ligou para a espiada, por favor, aguarde. Cafeteria. Isso é um saco. Eu sei, isso aqui tá me sufocando. Bom, pelo menos estamos de folga. Podemos continuar vendo quem pisca primeiro. Vamos lá. Isso é chato. Próximo. Oi, rapaz. Qual é a das câmeras? Essas aqui estamos fazendo um documentário independente. Uau, que legal! É bem confuso. Coisas de arte doméstica. É tão independente que só o cara vai assistir. Como se chama? Se chama Preguiçosos 2. O retorno de Mordecai e Rigby ao trabalho. A folga acabou. Acho que vamos querer 2 cafés. Pra viagem! A prova é lá em Campinas. Vai ser hoje e amanhã. Eu deveria ter feito a inscrição pra SpaceX esse ano também, mas não fiz.
Porque eu pensei, eu quero ir picar, eu não fiz. Eu deveria ter feito inscrição pra todas, é que eu passei alguma. Ô, Guilherme? Ah, falei que o Guilherme não me falou nada. Eu sei que a Renata passou. Qual qualificação o Guilherme ficou? O Marcelo ficou 404, o Mestre ficou 300 e pouco, a Renata ficou 42. Uhum. Ele passa no exame físico. Eu sei, ele falou pra mim. Não, não foi um dia antes. Ele falou pra mim desde quando ele foi no meu aniversário. Ele não queria fazer a prova, ele não quer fazer a FK. Não, se ele quiser, ele pode simplesmente chegar lá no exame físico e reprovar. Caralho, você não escuta, filha da puta! E sim, ele fez, ele não queria fazer, ele fez. Pronto, já concluiu seu ponto. Eu ia adicionar mais coisa. Mas tu não cala a porra da boca. Nossa, o que você tá falando? Você chegou e falou. Ele não ia fazer a prova, os pais obrigaram ele a fazer. Tá, acabou. O que tem? Puta que pariu, eu ia ser muito autista, velho. Nossa, velho, o jeito que tu fala, tu é muito autista, cara. Que horas são? Ah, daqui a pouco eu vou sair. Que vai dar 4 horas. I don't think so. But according to Lady É, Karen, com he seems to have certeza. lost his Vou jogar appetite, contra ser humano. which is certainly a new development. She says he's hardly been touching his bones of late, and she believes it may have something to do with what happened at Rosalith Castle. I rather think she might be right, though not about his appetite. All canids are instinctively inclined to crack open bones for the rich marrow that resides within, and I see no reason why a frost wolf should be any different. Accordingly, I suspect it is not a lack of appetite that afflicts Torgal, but a surfeit of it. If we assume that his newfound magics require additional nourishment to sustain, it may well be that the bones Lady Karen is accustomed to providing are no longer sufficient. Frost wolves, after all, habitually prey upon far larger animals, whose bones may yield altogether different nutrients. As to where one might find a suitable substitute, some antelopes that graze the meadows of eastern Rosaria have been known to grow to a size more than double that of their lesser cousins. I don't recall ever seeing any that large. And little wonder. The oldest and largest such creatures rarely leave the safety of the highlands for fear of predators. The last elder antelope sighting I recall hearing about took place near Cressida, and that was long before the village was abandoned. Even so, it seems like a good place to start. Good hunting, Clive.
She had a man. Ai, cadê o Luiz? Que desde que eu voltei ele não voltou. Please, teach me how to Oi, fight. VP. Ah, mano. Continua. Não. De... segunda, terça. Quarta e sexta. Uhum. Quarta e sexta. Let's go. Faster! Excalibur! Safe. It's the same as the one back at the hideaway. Doesn't seem to be working though. Ready, go? Aí, responde a minha pergunta, velho. Porque nenhuma vez que eu fujo da escola eu te acho lá, seu vagabundo. Você não vai pra escola? Ai. Não, a última vez eu achei lá um 0 só. Teve um dia que eu vi o GV e o Perna. Não, o GV foi com o pai dele. Eu achei o pai dele antes, eu tava descendo, eu achei o Perna, eu e o GV, depois eu fui descendo e eu descobri onde o Perna mora. A casa do Perna é perto da minha casa. Não acredita, pode perguntar pro Perna, o Perna se lembra do dia. It would seem like just the place. I doubt we'll find one bigger than that. You hungry, Torgal? Over here! Eu sou o Bocruz. Eu sou o Bocruz, filha da puta. Uhum. Talvez eu tivesse visto um dia por causa que o filme é da Dan Sandler. Will it be enough, I wonder?
Deu me livre. I say that answers my question, which means we owe the lawsman our thanks. You're just a big puppy, aren't you? A very big puppy. You do know you can take that with you, Torgal. Lady Karen will be relieved to hear you've got your appetite back. Come on, boy. I noticed you and Torgal had gone off somewhere. Take him for a walk, did you? You could say that. So, Molly's leftovers weren't good enough, eh? That'll teach me for treating you like you're still a pup. All right, no need to shout. Now we know what you're after, I can see about getting some in. Speaking of which, I brought one for later. Can I leave it with you? You can, aye. I'm nice like that. In return, you can thank Tomes for me. The bloody know-it-all. I was just on my way to see him. E é baixinho, velho. O Rui é baixinho. Ah, Clive. Were you able to locate your quarry? We were indeed, Lawsman. You pointed us in exactly the right direction. And Torgal's been a very happy hound ever since. Very good, very good. Vai entrar agora, Sends her macaco? thanks, by the way. Tá bom. Falou. Falou. Criar aqui uma party com o Mr. Isaacson. Your part in solving the mystery. Ah. But that reminds me. After your last visit, I found myself pondering Torgal's talents. Do you recall our conversation concerning Lady Jill's role in Torgal's transformation? About how she somehow woke the power within him. Precisely that. A reasonable conclusion, I thought. No. But one which raised certain questions in my mind. You see, the Fenrir of legend served Shiva and Shiva alone. And while the powers attributed to him are certainly impressive, the records imply they are somewhat Diferente do que different você in nature disse que o teu to those you utilizou. described Torgal as having used. You suggesting? That Torgal may be the beneficiary of more than one icon's power.
Consider that in addition to Lady Jill, he has served as a loyal companion to you, your brother, and even the late Sid. In short, the icons hitherto near at hand, or should I say at paw, have been diverse and plenty, and that number has only grown as the realm's dominance have fallen to your sword. One can but speculate as to how all of this has affected Torgal. He has seemed more fierce of late. And if I'm not mistaken, he will grow fiercer still. We are fortunate indeed to be able to count him amongst our allies and our adversaries. Oh, he's more than an ally. He's a friend. Isaac? Isaac? Meu Deus, que porra é essa? Isaac. Isaac, que som de cara batendo punheta é esse? Quem fez de seu controle? Aonde, mano? Não, se tu não tava aqui eu só escuto um. Meu fone tá bugado? Ele tava, agora não tá mais. Já entra no jogo. Terminar aqui a missão secundária. Série chamada Como Vender Trocas Online. Já vi essa série, muito legal. Eu comecei a ver. Meu YouTube é tão sem graça. O quê? Meu YouTube tá tão sem graça que eu Como falei. assim no YouTube tá tão sem graça? Ah, não tem vídeo bom no YouTube. Os únicos vídeos que eu vejo no YouTube é do Souzones jogando. Jogando Codenames? Não, o do Pato é ruim. Codenames não é o do Pato, Codenames é o das palavras. Não. Eu vejo ele jogando Codenames, o Pato e o Deducto. Deducto é o que tem lá o maluco que mata o grampeador. É esse que você viu do Souzones? É. Pouco então. O do Jason é legal também. O de qual? Do Jason. Da Jason? Jason? Que Jason? Ele gravou. Que Jason, cara? Jogo do Jason. Não jogou nenhum jogo do Jason, cara. Oi, jogou. Não é antigo. Não, você tá falando de vídeo antigo, então? Ah. Você tá falando de vídeo atual. E, cara, eu sou o Bocruz. É o quê? Eu sou o Bocruz. É um Cruz? Bocruz. Você viu arremessando alto? Não. Ah, você não vai entender, então. Se foder. Olheiros vieram até mim. Faz chapéu enquanto isso, hein? O quê? Faz chapéu enquanto isso. Tá bom. Mas já tá acabando aqui. Guardinha. Compartilhar a tela com o visitante. Pronto. That's why I'm here. Otto might be listening. Is this better? A little. Listen. I've some bad news. It turns out the hideaway may be slightly behind in its payment to certain lenders. And it's maybe my fault. But I swear to the goddess, I thought I had the numbers square. Sadly, that square turned out to be more of a circle. 0, you might say. I can straighten it out, I swear, but it's gonna take some time, and I'm gonna need help keeping it from Otto. Bit late for that, I'd say. There you are! What a surprise! So let me get this straight. You forget to pay our lenders what they're due, and instead of coming straight to me, you get Clive to come to you. And I hope he'll dig you out of the hole you've dug for yourself. Clive, the man in charge of the place you've been cheerfully trying to bankrupt. And you thought this was a cunning plan. Why? Well, who needs paying?
Oh, just Martha. And the dame. And, well, Lady Karen. But only 500 talents. We owe 3 of our most trusted friends 5 million gil. Each. 5 million each. They lent us the bulk of the money we used to rebuild the hideaway, you see, and, well, I must have made some sort of oversight. Those ledgers were my responsibility, and it was my decision to entrust them to you. This is my fault. Do we have that much to hand? I can always ask my uncle. No, we don't. And no, you won't. We've lightened Lord Rosfield's purse enough. After the king's ransom we had off him, he deserves better than to see our begging bowl. Besides, we need to learn to stand on our own if we're gonna make this work. All right. But that doesn't mean you have to shoulder the burden yourself. Is there anything I can do to help? There might be. How'd you fancy taking these to Martha and the dame? Rocks. Rocks, he says. Worth 1,000 talents apiece, these are. A little something Sid and I set aside for when times got lean. And I reckon 15 million in overdue debt probably qualifies. I just hope our associates' eyes are a bit more discerning than yours. I'm sure there will be. Should be me making the rounds, really. But you know how it is with this place. Orders to bark, asses to wipe, and all that. I know. Which is why I don't mind going in your place. Go. Do you know why I only gave Master Clive here 2 star rubies? Because you'd rather Lady Karen killed me. Because I'd rather Lady Karen killed you. Yes. Well, I suppose this is goodbye then. Don't worry. I'm sure Karen will understand. Really? Quem é a Carol mesmo? Que eu esqueci. Ah, foda, não aparece. No, I don't. Tá, pra onde que ele quer que eu vá? Aqui e ali. Aqui é onde? Aqui é do lado. Foda que a tela de carregamento daqui, ó, já vai carregar. Carrega muito rápido essa porra. Não tem, cara. Não tem. Não é assim que é bom, não? O quê? Não, eu quis dizer, olha, carrega muito rápido, nem precisa de tela de carregamento. Ah, tá. Clive, we weren't expecting you. I wasn't expecting to be here. But it seems we still owe you a considerable amount of coin for your help with our rebuilding efforts. And though I doubt it's what you were expecting, we were hoping you'd take this as payment. Hello. A star ruby? I can't accept this. It's worth at least twice what you owe me. Or if you can find yourself the right buyer. Think of the difference as interest. Interest? If word got out I charged that much, no one would ever borrow from me again. Anyway, why are you the one here asking me about this? I'd have expected Otto. Bit much sending the Lord Marquis out to settle your debts, isn't it? The old goat working himself to death again? Something like that. These days I think he's the only reason the hideaway's still standing. Same as always, eh? Back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a recently retired Lord Commander, word is he was the first one Sid reached out to. Probably knew that without his strong arm and level head, the idea would never get off the ground. Sid may have been the face of the hideaway, but Otto's always been the backbone. And when Sid passed away, we were all worried that would be the end of it. That Otto would just give up.
His death was hard on everyone. But it must have hit Otto hardest of all. He didn't give up, did he? Quite the opposite, in fact. If I recall, he was the one who nominated you as Sid's replacement, and rallied the rest around you. I reckon what he saw in Sid, he saw in you too. And don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice as handsome, neither. That, and you keep good company. I suppose I do. Ah, então eu pensei que eu ia faltar dinheiro. Eu dei mais dinheiro do que precisava. Eu tenho que entrar no castelo. Ah, dá pra... Ah, vai tomar no cu. Não dá pra passar pelo buraquinho. Eu ia falar que recomendaria você jogar esse jogo, mas você não pode. É. Esse jogo eu até entendo se exclusivo do PS5. Eu acho que eles podiam fazer um port, mas dá pra, entre aspas, entender. Agora tem um monte de jogo que tá saindo que, tipo, obviamente rodaria no PS4. O próprio Hogwarts Legacy, ele sai exclusivo de PS5, mas ele foi pro PS4. O Star Wars, ele sai exclusivo de PS5, mas pelo que parece ele vai pro PS4. Qual? O Jedi Survival. Parece que ele vai pro PS4 no futuro. E eu vou te obrigar a jogar. Quer jogar o quê? O Star Wars Jedi Survival. Não. Eu vou sim, você não terminou Fallen Order, mas você vai terminar o Survival. Porque agora você vai ter uma aula particular ensinando a dar pulo. A essência do parkour. O pulo é mais difícil que o bowling. Olha, lembrando que ela é uma prostituta, eu posso falar que o resto do pagamento é com você. Puta, é isso. You disappoint me, Clive. I thought you might finally be warming to me. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him as much the first time around. The man owes me nothing, nor does the hideaway. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. It was the least I could do. You once told me Sid did you a kindness. I'd like to do the same. Please, accept it. For my sake. And for Otto's. For all of us. Eu não sei o que o Clive tem na cabeça, que ele tá literalmente falando, olha, eu sei que eu tô te dando 1,5 milhões de dólares, mas, não, pior que não, eu acho que são 5 milhões de dólares, só que você quer devolver, mas eu quero que fique com você. Tipo, caralho, cara. It is rather fetching, isn't it? Very well. Otto is lucky to have you, Clive. I doubt anything could ever replace his son. But you and the others at the hideaway are the closest thing he has to family. Otto had a son. Long ago. Yes. Sid told me Otto lost him when he was just a boy, and blamed himself for not being able to stop it. I don't know how it happened, whether there was anything he could have done, but it was clear that it weighed heavily on him. I didn't know. How could you have? I doubt anyone did. Besides Sid, I've never met a man more keen to bear his sorrows in stoic silence. An ill habit, given that both have always been surrounded by friends desperate to help them. I'm beginning to see that. Go will want to know the stones were delivered. If he's still with us.
that the thing Tomes helped him? Olha, todo dia eu tô enxovendo assim. Aí foi, que coisa boa demais. Rapaz, não dá pra balsa, né? Você vai me autografar aqui? Vou na hora. Nick told me she was building a ship. Really? That's a ship. Let's sail it round the lake. Cadê o meu autógrafo? Eu quero seu nome aqui. Vou casar com ela agora, viu? Vai casar com ela? Eu vou tomar banho agora. Você vai ficar comigo mesmo sem eu tomar banho? Nós estamos casados, não precisa tomar banho, não. Tô chegando bem de rosto. Eu tô enxergando. Você é ciumento? Só de você, que eu amo demais. Isso! Eu costumava te chamar de Sweet White, mas agora eu sou Amy. Amy? Pronto. Em homenagem a você. Pronto. Coisa boa, né? Ixi, ele tá todo apaixonado mesmo. Toma like, meu. Ai, eu sou fã. Ghost. Still alive, I see. So Lady Karen accepted the ruby. Oh, about that. I tried my best, but she was just too stubborn to take it. She threw it right back in my face, in fact, and told me I could stick my stupid stone where the sun don't shine. Karen refused payment. I hope it wasn't something I said. I'm sure you were as tactful as ever. Let me see what I can do. Oh, wonderful. Cara, eu não sei o que esses malucos têm, que eles estão literalmente tirando o dinheiro. Eles estão dando 15 milhões de dinheiros. Sendo que o pessoal aceitou não ter que pagar. Eles chegaram e falaram, não, a gente não vai aceitar o dinheiro. E a gente, sim, vocês vão aceitar. A gente tá dando de graça 15 milhões. Quer dizer, não é de graça, mas porra. Lady Karen, Goat tells me you weren't happy with our offer. Would you prefer the debt was repaid in coin? What debt? I don't recall lending any of you like me hard-earned gil. I may have tossed a talent or two in the hideaway's coffers, but those were donations. You can hardly call it charity if you go asking for it back. Of course not. But one good turn deserves another. And our circumstances have changed. Surely you wouldn't shun the gratitude of a pauper who happened to have become a prince. Oh, so you're a prince now, are you? Fine. But I'm selling it and taking what I'm owed, then you're getting the rest whether you like it or not. Where'd you even get this? A decent trader might nab 1,000 talents for a star ruby. A canny one, meanwhile, might claim it were nicked from the belt of Sid the Outlaw himself and ask twice as much. Might be I already have a buyer in mind. Might be you even know her. A fine continental maid whose beauty's only eclipsed by a guile in commerce. You wouldn't mind, would you? Not at all. Just be sure to tell her that it's always a pleasure doing business. I hear you ended up delivering all 3 stones. Thanks to this lump. I sometimes wonder what I pay you for. Speaking of which, I still haven't been paid. Cara, você é muito cara de pau. Eu? Não, um maluco aqui. Ah, tá. Não tá calado, você é muito cara de pau. Depois que terminamos, passei um tempo vagando pelo espaço. Aí encontrei este. Onde eu pude focar melhor na minha paixão.
paixão por unificação. Quer dizer roubando corpos de pessoas? Que grossa, Summer! Por que vocês crianças não vão brincar com a unidade enquanto a unidade e eu colocamos o papo em... Ah, não, Rick, esperem! Se eles absorverem a gente com aquele vômito! Hóspedes no meu planeta podem ser vocês mesmos. Nunca foi boa, Índia, só contar o Rick. Bom, agora quem vai vomitar sou eu. Vem, Mori. Jerry, o que tá fazendo aqui? Tô tentando achar o nosso E aí, ele não vai continuar jogando não? Ah, verdade. Cara, esqueceu de jogar. Esqueci. I've seen that before. Yeah. Plenty of times. It was the only goblet Sid ever used. Either out of habit, or because the filthy sod couldn't be bothered to find a clean one. I knew so little about him. Like most people. Martha and the Dame both seem to have fond memories of him. I bet they do. How did you know Sid before he... Before he died. 20 summers, give or take. Back in the day, I was a purser on a trade ship, which is where I met him. He bought passage to, I forget where. But having nothing better to do on the long nights, we sat up drinking Island rum till the morning bell dragged me back to my duties. Quit my post not long after that, on account of making a fine maiden's belly fat. But me and Sid stayed close, promising we'd one day sail the seas again. That was before fate stepped in and said she was having none of it. The magic woke inside my son soon after his first name day, and there was no hiding his nag. Couldn't you and your family have... My family were the ones who summoned the constable, wanted the monster taken away. I couldn't turn my back on him, forget what I felt, and I couldn't for the life of me understand how they could. Luckily, Sid was of the same mind as me. It was him who stood beside me when all I wanted was to tear the whole world down. Him who cried for me when I had no tears left of my own. Him who swore he'd do everything he could to stop it from happening again. And he was true to his word, too. Left the Royal Army once and for all. His ranks, his ribbons, gone. Just like that. Threw away everything he had. All to right a wrong that no one else had the courage to face. I knew then I'd follow that man to the ends of the earth. Ei, vai ser só cutscene ou eu vou jogar com o Cid? He was always too clever for his own good, was Sid. Saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the lie we were shown. And it can't have been easy, bearing that burden alone. But he didn't let it stop him. He never lost faith in what he believed was right. And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. So I swore to myself that I'd always be right behind him, ready to catch the stubborn sod, if ever he should fall. But I couldn't even do that. Ignore me. Just the ramblings of a tired old man. Leave that lot. I'll tidy it up in a bit.
This is Sid's handwriting. Dear Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. Love you, you grumpy old sod. This note. Hmm? What about it? Sid was right. Without you, we'd all be lost. You should have bloody well said so then. Não acaba esse treco aí não? Before he O quê? Não acaba não? Tá no final da missão secundária. Why would he? Primeira parte não? Vou. Mas eu nem terminei a história ainda. Piss off. Eu já tô com quase 40 horas de jogo. You're wrong though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. It was all of us. I just shoved people in the right direction. I barely seem to be able to do that anymore. Would you rather go with the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto. Before you go, Sid would have wanted you to have this. But that's... This'll do me just fine. Thanks for the ray of sunshine. I'll see if I can't pay you back. Already have. Vai ficar no meu quarto, né? Cadê que eu no quarto? Deixa eu ver. Já vou sair do jogo, Zé. Já fica pronto. Welcome to the Patron's Whisper. Your benefactors are a generous lot. A deusa grega nos ensinou a viver voltar. All yours. Medalhão do clérigo. Eu acho que esse daqui é melhor que o que eu tô usando agora. Cara, essa porra é roxa, porque é inferior. Oh, yeah. O medalhão do clérigo que ela já me deu é melhor do que esse. All done? Tá. Vou pro quarto e salvar o jogo. Ned told me she was building a ship. O pior é que desde que você entrou não teve nenhuma luta, cara. Não teve luta. Você já viu a gameplay do jogo ou nunca? Já vi um pouco. Se você quiser, antes de sair, eu posso mostrar uma gameplay. Deixa eu ver o item que eu venho aqui. Sopa de massinha. É, qual é o primeiro? Tá esse. 4. Tá.
Eu tenho 4 dos colecionáveis aqui do quarto. Então aqui o jogo. Eu vou. Tá, eu não vou, vai. Eu ia te mostrar a gameplay do jogo. Já. O Alan jogando. Ah, foda-se o Alan. Ele é... Sou muito melhor que o Alan. Salvar aqui o jogo. Eu já tenho quase 50 horas